Here we go for that third video. It got blacked out again, but here we are. We're gonna sing it and swing it for that rock and roll for that 4th of July. And for that 4th of July, for that, my brothers and sisters, you know that I was roaming in the past life in that good old USA. Swing it for today. From that Montreal, you know we say, I'm a rock and roll. This is like a studio. Gotta get it for the butchers. Gotta get it for the lovers. Gotta get it for the truckers and the bakers and the butchers. This Canadian was born 3 times post 7076 in the USA. Served both twice in the reincarnated. Served both times in the US Army. Gotta get it for that dragon army, for that rainbow you can see, for the lovers on the seas. For the butchers and the bakers and the nurses and the truckers and those helicopters, chopper, chopper, chopper. LOV to the firefighters, you know that I play a rainbow. I got a show so you know I ain't got no money for the studio. If I make a million, I'm gonna give half 50-50 to my anonymous friend, who wasn't my friend because of the money. Cause I really didn't never had any. Never had any. But you know I see with sweetness that you be. And we gotta do the dues. My rent's paid. Paid my rent. Paid my electricity bill. Got some food. Got some food and got some coffee. You know that bury me with Papa Crowley. Got some food. And got some coffee. Gotta say bury me with Papa Crowley. Got some food and got some coffee. Bury me with Papa Crowley up in New Jersey, New Jersey, New Jersey. For the show you see coast to coast. 4th of July. This is my kisses. America by the twins, by the goddess Judy DSS. When you say God bless, I say goddess kisses. When you say God bless, I say goddess Judy DSS kisses. With some licks and some hips. And we're gonna go hydrate up in this meet. We're gonna go get that hydration and gonna go meditate and we're gonna switch to that French. Because we're in that there Belle Province and you gotta get it on the XYZ and we gotta get it on the love, as you know. So that's what it is for the XYZ, for the XYZ. Get it on the XYZ, and we gotta go hydrate, make sure we gotta get it on the lead, and that's how we're gonna get it on the XYZ, you know. So we gotta get it on the left and on the right, and sometimes you just gotta spin it. You can come here, got a little bit of XYZ, and you can come here, hydrate, and I wish I could paint this a little colors. But let's paint the benches, public workers. We gotta get it on the public workers and make sure the firefighters, LOV, butchers, bakers, nurses always meditate. I'm a philosopher. Got a retrograde amnesia and Asperger's, and I love coming here, you know, throwing some footballs, meditating, working out, doing some push-ups, and always love when I see some of the LOV people with LOV on the love and getting a little bit of that loving. They're making some good hugging, and that always gives me a little bit of hope when I see people working out, training and exercising, getting on the XYZ. Gotta get it for the lovers, and gotta get it for the butchers, and gotta get it for the XYZ. Gotta get it for the love, for the butchers, for the lovers, and gotta get it for the hydration and making some of that good LOV. There's some of that dance, man, you know. Gotta get it inside and gotta get it outside, and super important. Look at these flowers here. Gotta get it for the XYZ. Look at that. Oh, it's freaking beautiful. Gotta thank the public workers, you know, to get XYZ and get on the XYZ, and this is how we go inside, you know. Got HYDRATE, man. Gotta get that dance 24/7. See, this is the favorite city. See here. There we go. See, that's of course the mountains right there. So those mountains we're gonna need to chop up, open up, and we're gonna need to go that hydration, you know. So we're gonna go do it, man. Gotta get it on. Get that HYDRATE, man. Gotta get it for that XYZ. And get it for those. Looks like a storm's coming, man. Don't mind storm, sunny, shy, storm side, and don't mind me some lightning, man. You know. So, looks like a storm and lightning and everything, whatever the case may be, and gotta get it XYZ, they gotta get it on the levels, and see people coming here and excited, and even some of that good LOV, you know. I imagine all the works to get this water up here, man. Public works of the 20th century, building all this for us to have water. Gotta get it on the water. It's a bit on the muddy side, but see, gotta wait a few seconds until we drink and get a little slide, and make sure it's not hot. HOT. Now we can hydrate HYD. Whoopie. HYD.
That's a long. Wait a minute. And there we go. Hydration a little bit. We're gonna hydrate some more here. And that was the city, of course, Montreal, which we see often. And we gotta get it inside. And so this is a favorite place here. And we love to get a little bit of that rock and roll, you know. Get a little bit of that rock and roll. And gotta get it in and cross to the other side once again, you know, because we do workout, train, exercise. And it's workout, train, exercise over time, every time, you know. With the dragon, that's my obsession. It's fitness, sports, geopolitics, geopolitical analysis, geopolitics 24/7, and gotta get it for the butchers, bakers, nurses, doctors, and grocery store clerks, and all, of course, involved in the production and the distribution of food, you know. So we gotta get it on the XYZ and XYZ, and that's how we gotta get doing, you know. Got it HYDRAT, hydration, super important for that HYDRAT. Let's go, gotta hydrate. Anyways, gonna be able to switch to that French, but you gotta swing a little bit of that swinging, you know. For that 4th of July. For that 4th of July, you know, I gotta get it on the X. Give me some of that July fireworks. Rainbow fireworks. Gotta give it how it works. Please do not pollute. Please, please, please. We got garbage, we got public workers, we got rabbits. We got rabbits, we got a lot of rabbits, chipmunks. Do not leave it. He's gonna get it on the X, and he's gonna get it on the Y's, and he's gonna get it for the XYZ and XYZ. So please, get it for the rabbits, rabbits for the rabbits. Rabbits and the chipmunks, please, do not pollute, do not pollute. For the rabbits and the chipmunks, please do not pollute. We're gonna get it for the lovers. For those doing some good loving now in the USA and across North America. And for the butchers, for the bakers, for those truckers building more satellites. I'm gonna switch to that French because it's the 3rd video, and we in the La Belle Province. 3rd video for today, July 4th special edition. It just went blackout like my retrograde amnesia memory, you know. I remember moving and to a better place and just started working out. Training, exercising, and I guess I got some trauma and scars, and you know, I played that defense like I'm defending Purdy, Brady in the Super Bowl, you know. I played that defense, you know, so like I'm defending Purdy, Brady in the Super Bowl, so that's what you need to do, coast to coast, ocean to ocean. Play that D. Dragon Army, support the DRT. Trinity theories with I love you for my brothers and sisters in the USA. For them, the goddess, I got trillions of kisses for you. What those fireworks? I was born 3 times, once as a woman, twice as a man. You get that 50-50 now. You get that rainbow dragon and androgynous pansexual that just sparred being philosopher asked. You got that Asperger's and geopolitical analysis and theory. That is my my kingdom, my domain, and I predicted the geopolitical situation that's unfolding now, you know. So I predicted it back in, of course, 2019, and yeah, it does look like a storm, but I got the backpack and I got the covers. Thank you to my anonymous friend who got me the cover to cover up, but I didn't take the, it didn't say rain, so I forgot I got clothing, you know. So
I forgot I got clothing, so I'm just gonna head back now. Just gonna head back and switch to that French. Bienvenue dans l'entraînement physique de votre dragon arc-en-ciel. J'ai oublié que j'ai fait le deuxième lavage, fait qu'il faut que je me dirige chez nous parce qu'il mouille, fait que ça fait de la mouille, ça fait de la mouille, s'il mouille, là, je vais être un petit peu pris avec ça le paquet, mais je sais pas s'il va commencer à mouiller, ouais, pas de la tonnerre, mais en tout cas, ça. Et ça, ici, avec votre aide, je veux que vous m'aidez à construire, bien sûr, le temple de la déesse oubliée avec l'armée du dragon, puis le temple de la déesse oubliée avec le temple de la déesse oubliée avec des bisous et des châteaux, blablabla. Le temple de la déesse oubliée, là, avec le dragon, la maison du dragon, juste là, pyramide écarlate. En écarlate, la pyramide que je veux bâtir avec votre aide, bien sûr, que ça fasse la construction de la pyramide, la maison du dragon, juste besoin de 3 chambres, et bien sûr, j'ai juste besoin de 3 chambres, et bien sûr, dans la maison du dragon, une chambre à coucher, une salle de bain, et bien sûr, la temple de la déesse oubliée, mais à 7 étages pour des événements comme la célébration de la pleine lune et d'autres célébrations, bien sûr, pour la nouvelle lune, l'astrologie, le tarot et des choses comme ça pour la spiritualité, puis la danse, et bien sûr, le temple de la déesse oubliée que, avec votre aide, là-bas au sommet, puis une 3e, le palais du peuple arc-en-ciel, moi-même, en étant androgyne, gay, pansexuel, puis philosophe, puis je vous encourage à faire l'entraînement physique, ma gratitude avant tout. C'est bon pour la santé mentale, la gratitude, je vous encourage à faire l'entraînement physique, puis on dirait qu'il va y avoir des tonnerres, et je dis toujours mon conditionnement physique commence toujours maintenant, puis d'ici jusqu'à chez nous, c'est à peu près 2 heures de temps, mais là, je vois qu'il y a des nuages quand même gris, puis peut-être il va y avoir des tonnerres, je sais pas, mais ça soit bien sûr des tonnerres, ça, c'est possible, bien sûr, que ça soit, bien sûr, je m'inquiète parce que j'ai mon lavage, là, puis j'avais mon lavage, fait que je veux pas que ça soit, ça va être mouillé, tout ça, là, fait que il y avait pas dans le, c'est pas toujours bon, là, mais il y avait pas dans la météorologie, il y avait pas de que ça soit mouillé, là, il y avait pas de ça, là, mais que ça soit mouillé, bien sûr, puis ça soit peut-être juste des tonnerres, puis c'est peut-être juste ici que ça passe, bien sûr, là, des tonnerres, puis c'est sûr qu'il faut faire attention. Encore une fois, je vous demande, si vous venez ici, ne pas polluer. Bien sûr, il faut pas polluer, bien sûr. Oh, ne pas polluer. Faire la pollution. Pollution, fait que ça. Juste une seconde, je vais juste chanter pour faire un texte, envoyer un texte à la meilleure personne que je connais qui méritait d'être 7 fois plus riche que Céline. Je t'aimais Céline, mais mon ami anonyme, mais mon ami anonyme mérite d'être 7 fois plus riche que Céline. Puis je dis, ben Céline, j'ai composé des chansons pour chanter avec Céline. Puis je suis artiste, j'ai l'Asperger's, mais je suis aussi artiste. Puis mon domaine, c'est la géopolitique 24/24, le sport, l'entraînement physique. Puis je suis aussi philosophe. Puis je fais appel à tous de soutenir ma trinité de théories. Et bien sûr, que ça fasse l'implémentation de la trinité de théorie, et bien sûr, cette implémentation, qu'elle soit faite, bien sûr, qu'elle soit faite, bien sûr, puis, and that's also. And that's it for that rock and roll. So. Et voilà, ça fait bien sûr l'entraînement physique. Je m'inquiète un peu parce que j'ai fait mon lavage. Je dois avoir la gratitude pour la machine, bien sûr. Puis j'espère qu'il va pas mouiller, mais c'est quelque chose que je peux pas avoir
domination, bien sûr, c'est moi et moi, là, bien sûr. C'est moi et moi, mais tu vois, c'est bien sûr, le soleil, mon pape, là-bas, il brille quelque part dans le monde, mais toujours se lève puis se couche, mais je peux pas avoir le contrôle sur... moi, je peux juste commencer à me grouiller pour m'en aller chez nous. Une marche militaire, je suis depuis 2019, bien sûr, en mode géopolitique, bien sûr, puis le mode de Troisième Guerre mondiale, parce que j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant, mais d'une manière générale, il faut le dire. Donc, d'une manière générale, j'ai prévu la situation actuelle en 2019. D'une manière générale, j'ai prévu la situation actuelle de qu'est-ce qui se passe maintenant. La situation actuelle, j'ai prévu en 2019. En 2019, qu'est-ce qui se passe maintenant, bien sûr. En 2019, j'ai prévu. Et je veux vous discuter, bien sûr, de la théorie de la refusion de la dette avant que je vous quitte. La théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique théorie. Là-bas, le soleil brille, mais c'est la seule théorie. Puis je vais vous montrer pourquoi. Regardez ça. Ça, c'est combien qu'on paye d'intérêt. Juste sur la dette publique. 2020-2021, on payait 20,3 milliards, 20,3 milliards. Cette année, ça a plus que doublé à 46,5. Ça, c'est les chiffres officiels de la Banque du Canada. Ça, c'est les chiffres officiels de la Banque du Canada. C'est le chiffre officiel de la Banque du Canada. C'est les chiffres officiels de la Banque du Canada. Et bien sûr, c'est les chiffres officiels de la Banque du Canada. Ça a plus que doublé à 46,5 milliards. Là. Milliards, un milliard, c'est 1000 millions. Ça, c'est 46 000 millions qu'on va payer d'intérêt, juste l'intérêt sur la dette publique. Fait que mes chers Québécois et Québécoises, ma famille, des fois dysfonctionnelle, là, avec amour, je vous dis, puis à cause que j'ai été maudit par l'Asperger, je vous dis qu'il n'y a pas d'autre solution. Quand je suis en train de marcher maintenant, tu sais, puis en train de marcher vers chez nous, vers l'ouest, je vous dis que la TRD, la théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique solution. Regardez ça. Ça, c'est les chiffres officiels. Vous pouvez voir vous-même. J'ai pris cette photo-là le 22 novembre 2023. 2023, 22 novembre 2023. 22 novembre 2023. Fait qu'il n'y a pas d'autre solution que la TRD. Puis la TRD, c'est quoi? C'est ma théorie que je vous présente sur la table pour moi-même, pour vous, pour nous. Et bien sûr, c'est la théorie de la refusion de la dette qui inclut la théorie d'intégration monétaire. C'est la théorie d'intégration monétaire. C'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. En Europe, bien sûr, ils ont créé, bien sûr, une unité d'échange monnaie commune, l'euro, le SCB, l'unité d'échange universelle, bien sûr, qui ont fait de la création. Et bien sûr, on va pouvoir faire avec ça, bien sûr, on va pouvoir faire, bien sûr, l'unité d'échange universelle avec le soleil, le pape, qui brille là-bas, regardez, ça fait un signe, oh, il sort, fait que ça fait un bon signe, ça veut dire que le pape, mon pape le roi, il fait des salutations solides, puis il dit oui, mais c'est la seule unique solution, la TRD, je vais vous l'expliquer c'est quoi. La théorie de la refusion de la dette. La TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est ma théorie. Fait qu'on va prendre toute la dette, ma dette de 10 500 en tant que citoyen privé, de côte à côte, la dette publique privée, on va la prendre ensemble. On va faire un paquet, on va faire un ramassage, on va faire avec les conversions dans la devise des États-Unis, parce que la devise des États-Unis, c'est encore la monnaie d'échange pour le commerce global, le monde des finances internationales, puis bien sûr le commerce global, la monnaie d'échange encore du monde. Bien sûr, le dollar des États-Unis, c'est encore la devise numéro 1 dans le monde. Veux pas, tu sais. Puis moi, vous savez, j'ai été né aux États-Unis 3 fois dans la vie après 1776, puis je suis pour l'Union de l'Amérique du Nord dans une république démocratique, puis ça c'est mon rêve, fondamentalement mon rêve, c'est pour un partenariat public-privé, un PPP, initiative plus centriste pour la défense de Collectif, que j'appelle le Collectif des Civilisation Americain. Puis donc la TRD, c'est la seule et unique solution, c'est la théorie de la refusion de la dette. Donc la TRD, c'est la théorie de la refusion de la dette. On va prendre toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, toute la dette, ma dette de 10 500, la vôtre, la mienne. Faut que je fasse attention parce que tantôt j'ai averti quelqu'un, mes frères et sœurs cousines, qui sont cousines blablabla, qui veulent pas, mais ceux qui sont dans la marque, bien sûr, dans la marque de cheval, bien sûr, puis c'est sûr qu'il faut faire attention ici quand on descend. Quand on descend, c'est dans la serre ici, ça ne dérange pas la tonnerre, bien sûr, puis ça ne dérange pas que ça tombe dans la tonnerre, bien sûr, ici dans la tonnerre, bien sûr. Ici, donc, on va prendre toute la dette publique-privée, ma dette, votre dette, ma dette, votre dette, ma dette, votre dette, toute la dette publique-privée, la dette, la théorie de la dette, on va prendre toute la dette qui existe, incluant ma dette de 10 500, la mienne, la vôtre, ma dette de 10 500, la mienne, la vôtre,
ma dette de 10 500, ma dette de 10 500, ma dette, votre dette, ma dette, votre dette, ma dette, votre dette, ma dette de 10 500, et bien sûr, ma dette avec la vôtre, la tienne, la mienne, la nôtre, on va faire ensemble toute la refusion, on va mettre tout ça ensemble. Fait qu'on va faire une nouvelle... On va faire qu'est-ce qu'on fait en Europe parce que la TRD, ma théorie, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. C'est exactement ce qu'on fait en Europe. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée de côte à côte. On va faire la conversion dans la devise des États-Unis. On va faire la même chose avec les États-Unis. On va ramasser tout ça ensemble avec le peso mexicain et l'Haïti, la gourde, la Cuba, tous les pays de l'Amérique du Nord, pour tous les pays du collectif de civilisation américain. Et bien sûr, on va faire un ramassage, bien sûr. On va ramasser tout ça ensemble. On va mettre tout ça ensemble, bien sûr, que ça soit, bien sûr, le chiffre est énorme, dans des milliards, dans des milliards, ça va être dans les milliards, puis dans les trillions, dans les milliards. Tout cet argent-là, ça va fonder une nouvelle banque. Comme en Europe, ils ont créé la banque ECB, la banque de l'Europe qu'ils l'ont créée. On fait la même chose, on va faire la même chose parce que ma TRD, théorie de la refusion de la dette, ça inclut bien sûr la théorie, qu'est-ce qu'ils ont fait de l'implémentation? En Europe, bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe? Fait que tout ça, on va faire la théorie d'implémentation, on va faire la théorie de la refusion de la dette, ma dette qui inclut, bien sûr, la théorie d'intégration citoyenne, avec ça en parallèlement. Donc, on va prendre toute la dette publique-privée, ma dette, votre dette, ma dette, votre dette, ma dette, votre dette, ma dette, votre dette, toute la dette publique-privée, on va faire tout ça ensemble avec le Canada et le Mexique, mais on va faire aussi la conversion dans la devise des États-Unis. Et bien sûr, tenez compte que ma TRD, théorie de la refusion de la dette, ça... Tiens, tenez compte, c'est important de savoir que ma TRD, ça contient bien sûr de la théorie de la dette, ça contient bien sûr la TRD de la théorie de la dette, la théorie de la dette, ça contient bien sûr la théorie de la dette, ça contient bien sûr la théorie d'intégration monétaire, la théorie d'intégration monétaire. Donc, c'est ça qu'on va faire, bien sûr. On va prendre toute la dette publique-privée, juste faire les salutations ici. Solaire, j'en fais des salutations solaires. Je suis un mystique qui croit à la réincarnation, puis à la déesse, un télémite non sectaire, la Thelema non sectaire. J'ai pas toutes les réponses, j'ai des questions, mais je pratique une spiritualité un peu bizarre. Pas bizarre, mais bizarre pour certains. C'est juste des salutations solaires, la pleine lune, la nouvelle lune, des chansons de la déesse, et puis avec du bon jambon, puis de la bonne nourriture, puis avec la danse, puis en faisant du matchmaking que j'adore voir le monde en train de se donner de l'affection, mais en tout cas. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée. Ma dette, votre dette, ma dette. On retourne, on y va vers l'ouest parce que je veux pas qu'il mouille, puis mes vêtements sont en dehors. Mais anyways. Fait qu'on va prendre toute la dette publique privée, ma dette, votre dette, ma dette. On va faire un ramassage public ensemble. Fait que tout ça, cette dette-là, ça va être la dette, ça va être tout l'argent pour la fondation d'une nouvelle banque. Ça peut être transatlantique avec les membres de l'OTAN, les membres de l'Europe. Ça peut être transatlantique, mais je parle pour l'Amérique du Nord parce que je suis fondamentalement nord-américain, canadien, québécois, là. Les autres choses, je connais pas, je connais juste par mes études, puis mes intérêts obsessifs, que la géopolitique et la civilisation. Et bon, à cause de avoir souffert et avoir été maudit par l'Asperger, je vous présente la bénédiction pour moi, pour vous, pour nous tous. C'est la théorie de la dette qu'il faut faire l'implémentation. On va prendre toute la dette publique-privée, on va ramasser ensemble. Ça va fonder une nouvelle banque, tout cet argent-là, dans la devise des États-Unis. On va mettre un taux d'intérêt de 10%. Ça peut être 3,33, 1,56, 7,70, 8,0, 6,1, 9,3. En bas de 10, on va faire un standard, on va faire un gel de prix. Le prix du beurre, le prix du jambon, le prix du pain, et ainsi de suite. Puis avec cet argent-là, on va fonder les deux institutions de complément, partenariat public-privé, de PPP, l'armée du dragon, l'armée du citoyen intégré nord-américain pour la défense, pour la sécurité, pour le service, pour la sécurité, pour le service, pour la sécurité, pour le service, puis l'armée de la déesse qui danse pour l'environnement, puis le plaisir, 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 pour l'environnement, puis le plaisir. Puis là, je vais devoir m'étirer un peu parce que j'ai quelque chose dans le soulier, fait qu'il faut que je fasse attention parce que ici, quand je viens, des fois, j'ai des flashs de réincarnation. Des fois, je me rappelle quand j'étais né ici, plusieurs fois sur l'île de Montréal, 3 fois entre 1635 et 1904. Puis l'autre fois, j'ai eu un flash d'un couple d'années quand j'ai servi dans l'armée des États-Unis, là, dans une autre vie parallèle. J'ai servi comme plus que 3 ans et demi, hein, comme 45 mois dans l'armée des États-Unis. Puis s'il vous plaît, ça me dérange pas que vous buvez du vin, là, dans la charité, mais s'il vous plaît, laissez pas ici. C'est du vin du Québec, la vieille ferme.
Je récolte du français, de la France. Faites bien d'avoir bu, mais buvez, faites l'amour, mais faites attention s'il y a des enfants et tout. Faites pas amour tant que ça, là, mais juste faites attention, là, parce que il faut être conscient qu'il faut faire du recyclage parce que cette bouteille-là, là, ça peut vraiment, ça peut vraiment nuire à l'environnement. Fait que je l'ai trouvé là-bas, là, dans le coin, puis c'est juste faites attention, ça me dérange pas. Peut-être une bonne récolte, là, la vieille femme. Puis avec la géopolitique, vous savez, c'est maintenant que je vais faire, ben, c'est bien sûr la géopolitique. Puis l'événement, qu'est-ce qui se passe en France maintenant, c'est les élections. C'est un événement géopolitique, et bien sûr que ça fasse, bien sûr, ça fasse, bien sûr, ça fasse les élections, bien sûr, pour l'ex YZ, puis les autres qui font le cyclisme, ils font rire parce qu'il dit une blague, mais il faut vraiment faire de la comédie aussi. Fait que juste faire attention, bien sûr, pour quand que vous traversez la rue aussi, de tourner votre tête de gauche à droite, bien sûr. Puis il faut tourner la tête de gauche à droite, mais on va pas. Oh, je vois pas à l'ouest, je vois pas de. À l'ouest, je pense qu'on est bien. On est bien, mais on va se diriger tranquillement vers chez nous parce que ça fait déjà un couple d'heures que je suis sur la marche puis en méditation. Mais la TRD, mes chers, c'est la seule et unique solution. En ce moment, il n'y en a pas d'autre solution. La TRD, théorie de la diffusion de la dette, pour avoir bien sûr, pour avoir bien sûr une théorie de la dette, bien sûr, pour la faire l'implémentation. Puis faire l'implémentation, bien sûr, de la théorie de la dette, la TRD, théorie de la dette, bien sûr que ça fasse, bien sûr, une théorie de la dette pour cette théorie de la dette, bien sûr, pour que ça fasse de cette théorie, qu'on fasse l'implémentation, puis bien sûr la création de l'unité d'échange universelle pour l'unité d'échange universelle, c'est la seule unique solution. Ici, je vais laisser mes citoyens traverser, puis regarder de gauche à droite, puis bien sûr, à faire, bien sûr, attention quand on traverse la rue, là, parce que, tu sais, des fois, il faut qu'on fasse attention pour ne pas qu'on s'écrase, tu sais, parce que des fois, il faut s'écraser, bien sûr, des fois, il faut s'écraser, bien sûr, puis il faut faire attention. Fait que je vais juste mettre dans le recyclage ce que je dois mettre dans le recyclage. Puis encore une fois, la TRD, on va prendre toute la dette publique-privée, on va faire une refusion, bien sûr. Puis on va faire la refusion, bien sûr, que ça soit, bien sûr, la refusion, bien sûr, qu'on doit faire un peu. Puis c'est ça qu'on va la solution pour la création de l'unité d'échange universel. Oui, on va mettre un gel des prix. Avec cet argent-là, on va pouvoir rebâtir l'infrastructure, bâtir plus de centrales Hydro-Québec. On va pouvoir bâtir des centrales Hydro-Québec, on va pouvoir bâtir plus de centrales de l'Hydro-Québec, on va pouvoir bâtir plus de centrales de l'Hydro-Québec, donc on va pouvoir plus d'argent, on va pouvoir faire plus d'argent. Avec l'argent, ça sert à deux quoi? Fait qu'on va pouvoir bâtir l'infrastructure à travers l'Amérique du Nord, à travers le complexe de civilisation nord-américain, pas juste au Québec, la province, parce que c'est pour l'Amérique du Nord. Là. Qu'est-ce que j'appelle le collectif de civilisation nord-américain? Parce que veut pas, mais on est ensemble. Fait que là, je vais juste mettre ça dans le recyclage parce que c'est là que ça va, mes chers. Fait que juste ver ça parce que ça peut tuer des lapins. Ça aussi, imagine un lapin, ça est rentré dedans, j'ai ramassé ça là-bas. Tout ça, là, ça me dérange pas que vous mangez, venez vous amuser, mais juste vous demande, tu sais, vous mettez dans les vidanges, si ça va dans les vidanges, si c'est dans le recyclage, ça. Je regarde, je fais une expansion, ouais, c'est dans le recyclage, puis même dans le compostage. Puis là, parce que je sais pas, l'hygiène publique, là, l'hygiène publique c'est important, puis oui, des fois je me salis, Rock&Roll, là. Je suis pas parfait, loin de là. Je prétends pas être parfait, loin de là, tu sais. Ça fait beaucoup, mais bien sûr, je prétends pas être parfait, bien sûr, fait que je me lave les mains. C'est super important, je me lave les mains avec ça. C'est un désinfectant, fait que on se lave les mains, puis je me lave les mains avec ça, comme ça, et voilà, on se lave les mains 10 secondes. Ah, c'est du désinfectant. And we gotta get that 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on ramasse ensemble une fois, deux fois, trois fois, et voilà. Ça, c'est du gel antibactérien du Canada, puis il m'en reste un peu, ça tue les bactéries puis les microbes, ça tue les microbes puis les bactéries, fait qu'il m'en reste ça, il va falloir que je fasse la recharge, mais anyways, on va faire comme ça, on va faire juste que ça soit bien sûr comme ça, et bien sûr que ça soit bien sûr de l'implémentation, et bien sûr on va faire bien sûr l'hydratation, puis on s'en va vers chez nous parce que là il fait noir, puis on va voir bien sûr le soleil. Le soleil se couche. Le soleil se couche puis se lève.
Le soleil se lève puis se couche. Puis on va voir que je m'hydrate ici. Je fais une méditation pour l'hydratation ici. Avant que je m'en aille, je vais bien voir. Wow, regarde le coucher de soleil. Là, on va. Oh yeah. Du coucher du soleil. Je vais prendre des photos du coucher du soleil. Là, petit coucher. 8h03, présentement 8h03, mais le coucher du soleil est à 8h50, je pense. 8h40. Mais je pense bien sûr que c'est une belle photo que je vais prendre comme ça. Je dois remercier ceux qui ont bâti, bien sûr, tout ça. Juste fais des attention du soleil. Ça va pêcher. Il y a des salutations solaires, puis c'est ça qui est ça, puis on va aller voir dans le soleil, puis on va aller voir les salutations solaires, puis on va aller faire l'entraînement physique, parce que ici jusqu'à chez nous, c'est encore un bout. Fait que maintenant, je vais juste rentrer, bien sûr, à faire des chansons, bien sûr, à faire des chansons, que ça fasse, bien sûr, des chansons, qu'on fasse, bien sûr, plusieurs chansons mobiles, puis on fait du rock-and-roll, we do the rock-and-roll, mais, et c'est ça qu'on faut qu'on fasse, bien sûr, c'est pour le XYZ, pour le soleil, bien sûr, il faut faire les salutations aussi dans le soleil aussi. Bien sûr, je fais de l'entraînement physique, puis de l'entraînement physique, bien sûr, que c'est important de faire, bien sûr, de l'entraînement physique, puis on fait, bien sûr, avec les salutations solaires, c'est super important de faire les salutations, puis toujours à faire des salutations, et toujours chanson pour le bilingue maintenant. Bilingual rock and roll, let's go for that 4th of July. For that 4th of July. For that butchers. For those truckers on the road. For those healing on the door. For those always singing love. For the sun up in the shining up in the dub, up in the dub. Up in the dub, up in the dub, up in the dub. We gotta get it for the lovers. Somebody kissing and that hugging, that give me hope, you see. Gotta turn my head left and right before I get it. For the passerby, you see. For the love, for the butch, for the love, for the Scrooge. We gonna pass it up the doozer. We gonna pass it up the loser. We gonna pass it up the fruiter. Food up in the lubbapoon. Got a goose. Hey, I gotta pay me some of these benches. J'aimerais ça peinturer, c'est ben. Amenez-moi la peinture. Bring me the paint and the permission. Amenez-moi la permission pour les peintures. I'll do it willingly loving. Je vais le faire avec amour. I'm gonna do it willingly loving. It's gonna be my pleasure to do it. Ça va être mon plaisir de le faire, bien sûr. Puis de peinturer tous les bains ici. To paint all the benches here as we go towards the sunset. Heading back west to my dragon's lair. About an hour and a half from here now, 45, close to 2 hours, but at this step less. Avec ces pommes de marche, ça va être moins, bien sûr, mais
Des fois c'est plus, des fois c'est plus, des fois c'est pas plus. Des fois c'est plus, des fois c'est plus, des fois c'est moins, depending on how much I stepping on it. Stepping on the gas, on the truckers, on the rest for the best. For the 4th of July, you know that firefighters fly, firefighters, butchers, bakers. Hey, why don't you sing for the farmers? Hey, that what they eat. It ain't all about Wall Street. It's gotta eat. It ain't all about Wall Street. It ain't all about Wall Street. That's where you gotta eat. For the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors, for the grocery store clerks. For the firefighters, somebody got an LOV. For the butchers, for the bakers, you know that you see. For the love and for the dough, for the love and for the scroll, for the crows and for the lovers. We gotta give me some butchers, we gotta give me some lovers. Pour les arcs-en-ciel, faut faire la théorie d'intégration citoyenne, que ça soit bien sûr la veine. Puis les baleines, ils mangent plein de ces plaines. Puis ça danse les mains dans les airs, le ciel, le bleu ciel. Que ça fasse bien sûr, puis ça donne en haut. Les arbres, puis ça salue, salutation solaire, ben oui. Des fruits, des fromages, bouh, ça sent bon le vin. Blanc, rouge, en mélange avec le rose, ça fasse 2-3 faces, des pieds en arrière, puis ça danse. Avec a little bit of loving, a little bit of that freestyle bugging, a little bit of that freestyle bugging, a little bit of that freestyle loving, a little bit of freestyle on the do, freestyle on the cool. I don't know who's who, but I just say that I love you. For the love you, for the lovers, there gotta be some hugging. I gotta teach up in some loving. Gotta give me some good loving. Gotta give me some good butchers. Gotta give me some of that good love. For the loving, for the cess, for the set, and for the horse. Gotta feel for the horse, for that Papa Crowley. Gotta get that 93. For those butchers on the Lakers, for those screaming in the scrapers, for the screaming skyscrapers. Gotta build me some towers. Gotta build me some towers. Gotta build me some higher. Microsoft, I don't know in the power of life. I'm an Aspie super scientist. I gotta rock and roll with it. Fais du rock and roll pour les aspis dans une parallèle VC. Il faut que je regarde bien sûr comment je marche, puis la marche. Ben chez nous la belle province, encore des étirements. Puis des fois il faut que je me lance pour que ça danse. Puis je m'étire, il faut que ça se fasse en face puis les pieds, il faut que je regarde encore 2-3 pas, regardez-moi comme ça et que ça danse, puis regarde, ça fasse. Un autre fromage, un autre. Regarde qui danse, c'est chez nous que ça danse, du bain fleur. Il danse patrimoine spécial. They gotta get me for another dancing. Gotta give me some more of that energy from the sun. You see, we gotta love us twerky be up in the beat, twerk up in the sea. Gotta lust and harmony for the rainbow. I gotta say for the fleas and let's go. I'm perfect, I already told you. I ain't got no money for that studio, but I rock and roll up and let's go. Gotta see up in the soul, gotta be up in the bow, gotta be up in the low. For those up in the firefighters, go for the butchers. For the ladies up in truckers, for those harmony up in those lovers. For that up in the sea, and I love to come here smell these. Beautifuls up the sea, for that double trouble, for that lover, for that harmony up in you strover, for that strobe up in you lover, for that butch up in the bake, for that butch up in the lake, for the stray, black and white up in the hay, yeah. For those, gotta get me some of that, gotta give me some of that. Up in the flavor, that's a fact. Facts up in the laps, facts up in the lax, facts up in the rise. Fuck up in the sea, the skies. Fuck up in the sea, the skies. Fuck up in the sea, the lies. Fuck up in the sea, the sun don't lie. Le soleil ne ment jamais, ça brille d'aujourd'hui. Puis ça fasse bien sûr pour aujourd'hui, que ça fasse du fromage, que ça soit bien artificiel. Le soleil, c'est satellite. Ça peut le short flares. Call me some of that pope. Serving up and down you go. Serving up and down you scroll. Serving up and down you roll, serving up and down you go. For those kudos, gotta give me some money, gotta give me some honey. It ain't all about the money. Hey, that is not fear none. You know that code 93. The hawk up in the sea and the hawk up in the leaves. And you know up in the trees, up in the bees, up in the seas, up in the bees, up in the leaves. Gotta get that crowley freezer. Gotta get that crowley freezer. Gotta get it for those doves. Gotta get it for those scrubs. Gotta get it for those doves. Gotta get it for my crush. Gotta get it for... Gotta get it for those froze. I gotta give it for the lovers. Let's go up in the butchers. Hey, gotta give it for the stepping. Hey, got a dragon on me, see the loving. For the 4th of July, you know I sing it. And they keep on singing melody. Gotta give it for the sea. On the seas, you know the tree. Gotta give it for those love. Gotta give it for those butchers.
Pour le bacon, pour le Cise, pour qu'on chante, pour ça danse, quand j'ai le fromage. Quand je fais là, j'ai passé mes chers. Il faut que je fasse ça. Ne dois pas par en arrière, puis par en avant, puis ça danse. Let's go give him up, you see. Let's go give him up, you D. D and you and me and B's for the freeze and for the lips. Yes, let's go for that 4th of July fireworks. Let's go for that 4th of July fireworks. Let's go for that firefighter. And those butchers, what about those truckers? Hey, you know, I gotta love them. Different strippers, gotta discount with them. I said, strippers, please give them some discount with them. Hey, please give them strippers some discount with them. Hey, got a bit of cheese, you see. Nurses, got a massage, you see. For the bees up in the labor. For the bees up in the struggle. For your leap up in the trouble. Hey, sunset and sunrises. Sunset and sunrises. Sunshine, moon shining. Gotta get it for those bays. Gotta get it for those trees. Gotta get it for the speech you seize. On the season overseas. On the freeze in the lips. And we gotta go up in the dish. Hey, we gotta shine up in the hay. Switch to that French. Cause we all know you're not bad probation. Now gotta be some sad heading. Before the rain and the storm coming. It's already 8:13, so I gotta be high home, you see. Je dois retourner bien chez nous. J'ai 3 videos, I got those 3 videos, so I gotta get back home, so we're just gonna drill it in now, and it's gonna rock and roll towards the west, and you know, I said I was gonna work out a little bit of this, but sometimes you gotta change switch, and je dis que j'allais faire l'entraînement physique ici, et bien sûr, faire l'entraînement physique ici, c'est les roches. I got those rocks, and got those rocks right here, and les roches ici, bien sûr. Et bien sûr, gotta work next time here at sunset. Le coucher du soleil, on va faire un bon drill. Football drill. It's quite perfect with it, and c'est quand même parfait pour faire des drills de thermal. Je vais mettre la vidéo là, et on va pouvoir faire des drill, football drills, and on these rocks, sur ces roches, on va pouvoir faire bien sûr ces drills d'entraînement. I'm gonna be able to do that, you know. To rock and roll with a beautiful sunset. Beau coucher du soleil, so we're driving in west. On s'en va maintenant, on se dirige vers l'ouest, from Mount Royal, of course. From Mount Royal, my second home, please do not pollute if you come here to Mont Royal. Ma deuxième maison, s'il vous plaît, ne pas polluer si vous venez ici, puis give yourself good hugging, good loving. I love it. Today I saw people hugging, kissing, so give me that hope, you know. I always say as a protocol to my citizen brother Bill Blair, Minister of National Defense, LOV, rock and roll for our Canadian Armed Forces, NATO troops, 24/7 rock and roll, geopolitical analyst and theorist, philosopher, Rainbow Dragon, get that double trouble 50-50. And of course, we got to get it for that drill, and we got to get it for those numbers, and we got to get it for the XYZ Jew. We got to get it for the lovers, you know. We got to get it on that step sometimes, and here they go, having some nice barbecue, nice barbecue here with it, and they got us some nice barbecue here. They're taking some activities and doing it outdoors, enjoying the great outdoors here. It's super fun. I love coming here, my second home, and gotta get it for those drills, and super fun to see people here on the XYZ, and gotta get it for the lovers, and they be loving me some of that good, and you know, people come and enjoy, and you know, you got that big for the tourists right there. Always love it. I'm working with a laptop, so sometimes you gotta work with what you're given, but I love seeing tourists coming here, you know. You got that big one, and it's in the city, and you got the old port, and you got a great metropolis, second biggest city in Canada, 2.5 million people, in this life and another life, my home, and I call it HAWK, you know. I love to tell tourists about Hydro-Quebec, everything that we got here. We're a metropolis, we're an island surrounded by a river, we're a metropolis surrounded by a river, so the air's fresh, and I go, of course, back. We're gonna go to the nature, but here we got these trees, and they're so fresh. It's fresh. It's fresh here. The air is so fresh. So we gotta do XYZ. So gotta keep it for the freshness. See the trees? They're just so big. They're the hairs on the goddess's body. See? I'm a piece of dust. See how big the trees are comparing to me. See how big the trees are comparing to me. Super big. I'm just a piece of dust regarding to the trees, man. See? Look at those. Just super majestic, man. You can see how the glistening, of course, with the wind isn't in there. Sometimes you just gotta look, you know. It is like a looking on the west and looking inside, and then you get to notice a little bit of that something, and somebody holding hands there, and
That's what gives me hope, man. Somebody doing some dance there. I don't know what kind of dance it is, but I'm not gonna go drill it today. But it kind of looks fun. But I guess dancing is my favorite sport. Dancing is my favorite sport. Dancing is my favorite sport. But I'm not sure it's dancing really. But maybe it is. Maybe it's not. So actually, I don't really know if they're dancing, but maybe they are. I'm not really sure, to be honest. So anyways, we're gonna drive it in by this. By this side, we're gonna drive it in by this, and then we're gonna go out by there. They're gonna go by there. So gonna get on the XYZ and gonna get on the love and scream me some of that good. So gonna get it on the XYZ, and they're there for a little bit of drill and a little bit of X and a little bit of Y on the side, and that's how you start your dancing. As dancing is my favorite sport, and anyways, and happy for them, and I'm happy now. Gotta head back home because I don't want to do the laundry later. So, je veux vraiment retourner chez nous maintenant parce que je veux pas lasser le lavage, mais à un moment donné, je vais participer. And, I dance, get that priestess, Hana, and la prêtresse H, Anna, puis as you know, we've been on a line, parallel life and in another, and we gotta get it on the XYZ. There's the rabbit. C'est la lapin. And that's why we gotta go drilling with that, So we gotta get drilling with that, So that's what we gotta get doing, So we gotta get doing on the X, and look at that rabbit. See? Look at that rabbit. That rabbit hopping. So fast. Just hopping on the sides, man, That's what it is. That's what it is. Why don't you give me some hope, man? That's going on some loving, That's going on some loving. So they're gonna go on that dance, man. So they gotta get it on that dance, So gotta get it on the XYZ. On the XYZ. Looks like a good dance right there. Gotta get it on the X, get it on the Y.
That was some good dancing, I think. I'm brutal, man. Oh yeah, I feel good now. Back to west, back west, back west. À l'ouest, on s'en va, on s'en va, on s'en va. We gotta get it for the drills. We gotta get it for the spills, and we gotta get it for the trills. And we gotta paint a little bit of these. I wish I could paint a little bit of rainbow, rainbow, rainbow. Black and white, black and white, black and white. And we gotta get it for that X. Black and white and rainbow would be nice, you know. That's how we gotta get it on the XYZ. So, gotta get it on the XYZ, you know. So. Donne-moi ton cœur, donne-moi du lien. Je t'appelle, je réponds pas tout à l'heure, baby. Il me faut une meuf comme Penelope. Des centaines de clichés dans ma faute. Donne-moi ton cœur, donne-moi du lien. On enchaîne les tacs, c'est la race ici. À part le ciel, y'a rien qui m'excite. Dans mon fauteuil. À l'ouest, on s'en va à l'ouest, ouest, ouest. About half an hour and a half, 4 une heure et demie d'ici. I'll give it on that march. Gotta give it on that march, you know. So, forget. See my gratitude, I gotta say my gratitude, my gratitude. Gotta get it on that X, and they're loving a little bit of X, and a little bit of lovers here for the tourists, and we're gonna drive it in, and gotta get it on the XYZ, 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 so we gotta get it on the love, you know. Wow, look at this beauty, let's paint it all red. Dragging on me, dragging on me, dragging on me, dragging on me. And sometimes gotta balance the scales, you know. The scales have been balanced, you know, and faut que balance les échelles des fois, so I'm not gonna do a long one, I'm just gonna go all the way, and we're gonna drill it in, you know, because it's like the third video, c'est juste la troisième vidéo, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse, that's how we're gonna go do it on that, you know, so that's how we're gonna go drill it, you know, so we're gonna go drill it with. Gonna go on the, I'm just gonna go on the X and on the Y, and gonna get it for the lovers, you know, they're gonna get it for the lovers and for the butchers, and that's how we're gonna go drill it, man. Butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, LOV, firefighters. Firefighters, man. Pompier, pompier, pompier. Gotta write some children's books more about the firefighters, the butchers, the bakers, the nurses, the public works, the aqueducts. I already wrote a few, j'ai déjà écrit un couple, mais not published, you know. Have money, 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 and I'm just financially stressed now, but in good morale, joyous, you know, joyous. Je suis juste en stress financier, mais moralement, mais je suis bien juste en stress financier. À part ça, avec l'Asperger, ça va, tu sais. Ces dernières années, j'y travaille. These last years, I work on the Asperger's, and, you know, I got it, so it's always a difference, you know. It's a neurological difference.
I see geopolitics, you know, my obsession, and la géopolitique, mon obsession, and so I gotta go drill it on the west. So I could get my anonymous friend a house here, l'ami anonyme, une maison ici, and I'm gonna go drill it. I think it's gonna be fine, you know, no water, no rain, so I'm gonna be able to salvage, and gonna be able to salvage that XYZ, you know. So we're gonna get little dimensions here, or other dimensions, you know. Well, in 11 seconds, I put a timer on. I was wondering, got 7 seconds on the timer, 4:18 minutes, so it's probably gonna be another 5 hours, you know. So as we go west, and cost incur, there we go. So he let me pass, give me priority there. So it's been 4:18, 4 hours and 18. So we're just gonna drill it in, and hey, salut, hi. And then we're gonna get it on the drill. And this poodle, black and white poodle, and appreciate also my citizens saying hello there, and said bonjour, hi. I said bonjour, hi. Sometimes we bilingual here, you know, so on est bilingue, fait que des fois je sais pas. And, you know, I speak some of that Spanish. Je parle bien sûr de l'espagnol, and that's how we gotta be doing on the XYZ. So we're gonna be doing on the XYZ, you know. So it seems that it's might be a little bit of a light rain later on at midnight, so I'm hoping I should be okay. It's gonna be okay. Ça va être correct. Il va pas mouiller où je suis. It's not gonna rain where I am, but nonetheless, if it does, I gotta get it on the drill, right? So that's what I gotta do, and I gotta check when I gotta charge my phone, you know, because je charge mon téléphone. C'est quand? And I gotta charge my phone, man. Le téléphone. Gotta charge my phone, and monthly fee on the 6th. On the 6th, wow. Yep. So I gotta go top up, so gotta make use of it. I already called for some employment and business, but it's been kind of slow, you know, so I'm open for business 24/7. Je suis ouvert pour les affaires 24/24. And geopolitics, dancing, fitness, and rock and roll comedy. Du rock and roll, la comédie, la philosophie, la danse, les arts, la danse, and tout ce qu'il y a à faire, bien sûr, avec l'entraînement physique, puis la comédie, puis les choses de l'art, des artistes, bien sûr. Fait que c'est ça qui est ça. That's what's that, and that's how we're gonna go drill it with it, and that's how we're gonna go put it in. So that's how we're gonna go working on it, and that's how we're gonna keep working. I love that one. J'adore ça. So we're gonna get it on the XYZ, so gonna get it on the XYZ. C'est ça qu'on va faire, bien sûr. So c'est ça qu'on va faire, puis on va faire bien sûr de l'entraînement physique, puis c'est ça l'entraînement physique qu'on va faire, bien sûr. That's the workout training program system which we have done, and that's what me and you and us and Papa Crowley, you know, with that 93, Crowley, bien sûr, qui a fait, so we gotta get for that XYZ, and encouraging all to work out, train, exercise, encourager les gens à faire l'entraînement physique, c'est quelque chose qui m'intéresse, puis ayant perdu bien du poids, I lost a lot of weight. And you know, when I talk to people, I let them know that sometimes I just gotta be told to just talk less, you know, because Asperger's, we can go on and on. Les Asperger's, on peut continuer à parler, puis surtout dans les obsessions, hein. Comme moi, c'est la géopolitique. Me, it's my obsession is geopolitics and some rock and roll with it. I really love that house. It's kind of nice. Bonne maison, puis je tourne ma tête quand je traverse. La gauche à droite, turn your head left and right, because you don't want it to, of course, be on that goal, you know. So it's something which we gotta, of course, be able to interject and be able to think about it and be able to observe. And here there are nice houses, and we gotta build on the houses, so we gotta get on the XYZ. So it's always good to make on the XYZ. So always good to be aware of certain things. And I was there aware that, of course, they were doing a little bit of workout, and there'll be a bit of workout with that, and doing some workouts and doing some dancing. And dancing is my favorite sport, so they were doing on the dance
dancing, il faisait bien sûr de la danse, de la danse, de la danse. Puis, bien sûr, c'est l'entraînement physique, puis c'est ça qu'il faut faire. Puis je danse, I dance, and we gotta get around that XYZ. Driving it west. Me dirige vers l'ouest maintenant, so just gonna sing some of that bilingual rock and roll, and especially English, because it's that 4th of July. My brothers and sisters down there are gonna turn the camera towards the south. So now far, that's south, Canada, coast to coast, United States, North Americans unite. 4th of July, the sun don't lie, kisses don't lie, hugs don't lie. Some men and some women lie. I say some of those lies. Not that many got the eyes. Got those farmers on the field. Got those butchers on the butching. And got the truckers on the road. Here I wanna see you, let's go. For up into what you know. For the building and construction. For the towers, gotta build it. For the lovers, gotta sing it. For the lover's melody. For the harmony up in your sea. For the higher powers you don't see up in the B, by the satellites up in the me. NASA, I gotta call it the extraterrestrial. I don't know me some science, but I know a bit of rock and roll with it. That's my poetry with the English with a spit it quick. Spin it quick up in the spins, ain't vocabulary up to this. And I know up in the language, and I know up in the dames. Hey, put it on the frames. Put an X up in the Y, put some love up in the sky, put some honey in the butter, and you got yourself some of that brother rainbow sister. For that Thelema Crowley 93, up in the seas you sees, I just singing that's the free, for the love and for the freedom it ain't easy, hey. Gotta be free as I see, I can see up in the D, I can see up in the Lee, I can see up in the sky you see. Sometimes gotta take that charge up into D. Gotta get it public done, gotta get it public sun, gotta get it on the one. For those lovers and those lovers, hugging hard up into this, hugging life up into life, hugging life up into this. Gotta look at the sky cleaner, gotta turn my head before I cross the street. Gotta turn my head before I cross the street. Gotta turn my head before I cross the street. Rock and roll up into D, rock and roll up into C, rock and roll up into leave up into C. And we gotta get it for the done, gotta get it for the one, gotta get it for the loves. That's the metal for the hydro. That's the public workers changing the pipes of the aqueducts, yo. Gotta salute picking garbage, public sanitation, who's got it with it? Gotta get it north and south. From Dakota, that's the south and north. You got two Dakotas, two Dakotas. Gotta hiss me some Cobras, got a two Dakota. Gotta get a little bit more south with it, gotta hiss me some Dakotas. You got three up in the quota, some Cobras. Gotta switch it for the melody, gotta switch it from the English language just to see. For the black and for the white, for the rainbow, for the black and for the white, and for the rainbow. You know Rainbow Dragon gotta put it. I ain't got no money for the studio, but I gotta rock me some solo, gotta rock me some science, gotta rock me some lions. And I don't know what, it's 44 seconds on the clock, see, 45 maybe you be. But today's all I got. All up in the melody for in reality. It's the day up in the sea, gotta do it for the love. Gotta sometimes get that money, cause you know, gotta pay the bills, honey. My rent's paid, got some food, got the coffee, gotta look, got some woof, we gotta get up in the crooks, we gotta get up in the look, we gotta get up in the do, we gotta get up in the you, we gotta get up in the sue, we gotta get up in the do, you know it's me and you. We gotta do up in the U, we gotta do up in the blue, we gotta do up in the blue for the orange, for the school. And give me some of that grab. For the grab. Grab up in the love, grab up in the serves. You know that's the one I love. Loving me some of those track and field. I love it when the runners fields. Where the horses up in D, up a knee, up a C, as I keep on going freestyle B. 4th of July, I done roll me in the past life, down up in the north and south.
Been a rover in some states. Served in the army, yes, 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 sir. I done doing be some drills like a sergeant, be some kills. I got me some kills like a sergeant up in drills. I got me some kills like a sergeant up in drills. I got me some kills like a sergeant up in drills. Like the sun don't shine, sun is shining, sun is rising. And on the west coast, you know that I gotta take that -3. Cause we got time zones, it's you and me. On the zone and on the flow, on the zone and on the flow, on the zone and on the go. Crowley in New Jersey gotta get by 93. Before to turn the heads up and you cross the streets you be. Planes up in the air, seas up in the air, seas up in the 4Gs. 4Gs, 4 towers with a rainbow, they gotta say up in let's go. I've been set up in the set, I've been led up in the lead. Hey, no, but me and you and the cowboys up in hay. Plenty of that hay up in the bay. Up in New Jersey, you gotta get that 49. Or San Francisco, that's not a nation, that's an empire. We gotta build me some more, building me some score. And all I do is rock and roll. All I do is rock and roll. All I do is rock and roll. Nobody sing, save me some more. Encore, encore, encore. And the freestyle up in the do, and the freestyle up in the you. Late starter, you know I miss some school. Late starter, you know I miss some school. Late starter, you know I miss some school. Up in fool, up in tool, up in drool, up in drool, up in drool, up in my icy fool. For the icy, icy, icy. And she's speaking me, telling me some German, and I understood like something about that mistress. Mistress, hey, that's that sign up in the Crowley, up in there in BC. Up in another Westmount, please. Up in the Ford and up in B's. Up in Ford and up in D's. Up in Ford and up in Lee's. Up in Ford and up in leagues. Up in leagues, up in the seas. Up in leagues, up in the trees. Up in leagues, up in the hills. And that's just some of that rock and roll business. For the freeze and for the stars. For the freeze and for the loves. I roam free up in the hawk, H-A-W hawk. Up in the eagles, up in blocks. Freely rubbing me some black and white and rainbow. Freely rubbing me some of that black and white and rainbow. I say freely loving me some of that black and white and rainbow. Now I just gotta keep on running. That's the show. I think I just see that trucker up in Tesla. That's the first one I ever seen on the road. They gotta give me some best up. Gotta give me some best up. For the sons up in the best luck. For the sons up in the best luck. For the sons up in the best luck. Let me ride up in the best block. Gotta buy me some dues. Gotta buy me some screws. Gotta buy me some loops. Gotta get it for the sky. Gotta get it for the lies. For the feet up in the dies. For the feet up in the rise. For the feet up in the cries. For those soldiers up in liars. For the soldiers up in liar. For the soldiers up in dice, for the soldiers up in dice, we're gonna build it in the skies, we're gonna build it for the lies, we're gonna build it for the skies, for that, rock and roll on the dice, rock and roll on the dice, gotta give me some Tesla, gotta me some push-ups, we're gonna get it for some X, we're gonna give me for some Bex, we're gonna give me some Lex, Ford up in the upset yet. Gonna give me some freezer. We gonna give me some bees. We gonna give me some of those screw squeezer. Go man, so that love. For the love for the frozen. Love up in the dozer.
Gotta get it on the X. Well, that was a good third video, you know, so gotta get it on it, man.